Welcome back to CK Masterclass today. We are going to be continuing the History Grade 12 Unit 9. So, kun CK Masterclass History Grade 12 Masterclass da bakka dhiyoon tana irratti dhaabbanirraa kaanee kan arraa itti fufnu ta'a jechuudha. Arra immoo kan ilaalu deemnu Unit 9 Indigenous Knowledge Systems and the Heritage of in Ethiopia kan jedhu ilaalu deemnu jechuudha. Yookaan immoo barumsa yookaan barnoota the same like informal knowledge that connecting you with the local peoples yookaan hawaasa naannootti wajjin barumsa hawaasa naannoo tokko keessatti guddate kan biyyoota lixaa yookaan biyyoota Eeshiyaa adda addaa irraa dhufe osoo hin taane kan hawaasa naannoo tokko keessatti guddate barumsa kan ilaalu kan ta'u ta'a jechuudha. Ana immoo CK Master Class kun History Grade Master Class ana immoo Caalaa Qasimooti University of College of Law and Governance irraa jechuudha. So kan itti fufnu ta'a jechuudha. What is Indigenous Knowledge? Indigenous Knowledge jechuun yookaan barumsi tokko hawaasa keessatti guddateera yookaan yeroo jennu maal jechuudha kan jennu ilaalu kan deemnu ta'a jechuudha. So turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u siin jedha. Indigenous knowledge, also named that traditional knowledge or local knowledge, is a knowledge systems and a practice that people, each community have developed outside of the formal educational system over a century of experimentations in effort to cope with the agroecological and the socio-economical environments. Okay? Kana jechuun barumsi indigenous knowledge kan jennu kun yeroo tokko maqaa isaa traditional knowledge jechuun ni yaamna jechuudha. Local knowledge means barumsa hawaasa naannoo tokko keessatti guddate. Okay? Akka jennee ni yaamna jechuudha. Kun immoo yeroo kana jennee yaamnu barumsa sistemaa yookaan immoo duudhaa hawaasa tokko guyyaa guyyaan yookaan yeroo dheeraa keessatti sirna barumsa idileen alatti yookaan barumsa amma barannu kanaan alatti kan hawaasa tokko keessatti sirna ecologically sirna hawaasummaa fi sirna dinagdee isaa utubee kan if keessatti yookaan if isaatti kan develop godhe jechuudha. It refers to what the understanding is case and the philosophies developed by the society with long histories of interaction with natural surroundings. Okay? Kana jechuun immoo kan nu hubachiisu ogummaa hawaasa tokko sirna siyaasaa sirna filosoofii hawaasa tokko mataa isaatii taatee yeroo dheeraa keessa yookaan immoo himtee yeroo dheeraa keessa develop godhe yoo ta'u develop wanta godhe yookaan barumsa godhe kana deebi'ee haala naannoo isaatii wajjin surrounding yookaan haala uumama naannoo isaatii wajjin interact godhuudhaan hawaasi kun akkaataa beekumsa develop godhe kanaan kan itti fayyadamu dha jechuudha. Indigenous knowledge jechuudha. So it is also integral to the cultural complexes that encompasses all aspects of lives. Barumsi kun immoo duudhaa yookaan aadaa isaanii keessatti ifitti hammachuudhaan sirna jireenya isaanii kan ittiin gaggeessaa turan jechuudha hawaasni kun. Kan ammoo Itoophiyaa keessatti maal fakkaatu kan jedhu deemnu viidiyoo itti aanu keessatti kan ilaaluuf deemnu ta'a jechuudha. Duudhaa hawaasaa keessatti interact ta'eera yeroo jennu kana fakkeenyaa fi seenaa hawaasaa keessatti ta'uu danda'a. Taatee yookaan cultural practice ta'uu danda'a yookaan ammoo haala aadaa hawaasumti gaggeeffatu ta'uu danda'a. Dabalataan ammoo afaan isaanii keessatti ta'uu danda'a. Itti aanee ammoo haala naannoo isaanii keessatti akkamitti barumsuun environment isaan keessatti akka fayyadaman ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo kana fakkeenyaaf akka hawaasaa fakkeenyaaf akka naannoo andaladetti fakkeenyaaf bosona muruun yakka namni bosona yookaan haala naannoo keessatti bosona tokko osoo dhimma irraa hin qabne cal jedhee bineensota irraa kan muru yoo ta'e akka hawaasa aadaa sanitti yookaan duudhaa naannoo sanitti naannoo uummata Oromoo naannoo andalade sanitti jechuudha ni adabamaa jechuudha. Okay? So kun indigenous knowledge jedhama jechuudha. Akkamitti hawaasni sun barumsa mataa isaa develop godhe without formal education. These people encompasses in all aspects of life such as history, cultural practice, language and environment and so on.
kun hawaasa sun akkamitti akka develop ta'e agarsiisaa jechuudha. And ecological relationship sources use practice. Kana jechuun ammoo ecological jechuun ammoo haala naannoo fakkeenyaaf bineensotaa fi biqiltoota jidduu jiru akkamitti akka kunuunfamuu qabu kan itti fayyadama kan jiranii fi kan turanidha jechuudha. Dabalataan social interaction walitti dhufeenya hawaasaa hariiroo hawaasa yookaan hawaasa tokko jidduu jiru kan ittiin regulate godhanii jechuudha. And the healing is even yeroo itti fayyina yeroo nyaan dhimma amantaa itti wal qabsiisantu jira jechuudha. So kun ammoo indigenous knowledge even haga kanatti illee deemuu danda'a jechuudha. As well as ritual. Ritual means ritual karaa hedduu ilaaluu dandeenya. San keessaa ammoo karaa ayyaana amantii adda addaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. So spirituality amantii adda addaa dabalataan kanneen kana fakkaatan kana hunda keessatti hawaasi kun itti fayyadamaa kan turedha jechuudha. In short, gabaabsinee yeroo ilaallu it comprises knowledge systems and the practice developed within particular cultures or society independent of or priority to the advance of modern scientific knowledge. Also scientific knowledge kun hin abuuramin dura jechuudha. Hawaasi indigenous knowledge kana itti fayyadama akka barumsa sistemaa tokkotti yookaan barumsa tokkotti itti fayyadamaa kan ture. And also at practice developed within particular cultures. Hawaasa tokko keessatti taatee guyyaa guyyaadhaan hawaasi kun shaakala hawaasi guyyaa guyyaadhaan godhuun kan guddateedha jechuudha. Yookaan the society independent priority to the modern scientific knowledge. Also scientific knowledge kun dhufin dura hawaasi kan itti fayyadamaa turedha jechuudha. Well, and also hence kanaaf jechuudha it is also known as maal jedhamuudhaan beekama yeroo takka takka it is local knowledge. Barumsa naannoo tokko jedhamuudhaan beekama. Or folk knowledge. Folk means himtee jechuudha yookaan barumsa himteedhaan dhufu jechuudha. Amala isaa yookaan indigenous, what is the feature of indigenous knowledge kan jedhu ammoo ni ilaalla jechuudha. So folk knowledge illee takka takka ni jedhama barumsa himteedhaan kan dhufe jennee ni ilaalla jechuudha. And also what people's knowledge, barumsa hawaasa yookaan ammoo traditional wisdom, ogummaa traditional hawaasa yookaan kan aadaa kan ammayyaa kan biyyoonni lixa ammayyaa ittiin jedhan kan osoo hin taane kan hawaasi mataa isaatii ammayyaaf akka ammayyaatti ilaalaa ture barumsa indigenous knowledge jedhamu kun we can call it local knowledge, folk knowledge as well as people's knowledge or traditional wisdom jennee yaamuu dandeenya jechuudha. So the traditional sciences, sometimes we call it traditional sciences yookaan barumsa traditional yookaan aadaa ammayyaa kan ta'e jechuudha. That is why we consider important catalyst for sustainable development. Kanaaf akka catalyst yookaan akka si'eessituu guddina waliigala hawaasa tokkotti kan itti fayyadamnu jechuudha. So indigenous knowledge jechuun barumsa hawaasa tokko keessatti guddate akkuma jennisan kan guddina hawaasa tokkootiif hawaasi tokko itti amanee guddina kiyyaaf it is very crucial as well as it is very essence jee kan itti fayyadamu we can call it indigenous knowledge. So kanaaf history kutaa 12 irratti unit 9 keessatti waa'ee kana sirriitti kan ilaaluuf deemnu jechuudha. So indigenous knowledge passes from generation to generations. Okay, barumsi kun indigenous knowledge kan jennu kun kan inni dhalootatti darbu by what? By mouths or usually by words of mouths. Okay, jecha afaanitiin kan inni darbu. And cultural rituals yookaan sirna amantii sirna duudhaa amantii adda addaatiin darbuu danda'a. Fakkeenyaaf irreecha uummata Oromoo yoo fudhanne afaaniin dhalootatti kan darbe malee bifa barreeffamee waan irreecha akkamitti akka darbuu qabu kan barreeffamee namoota hayyoota adda addaatiin hayyoota Oromoo adda addaatiin tokko tokkoon jiraatu malee sirna bifa afaanitiin kan inni darbu yeroo hedduu jechuudha. So the wide range of other activities that sustaining the society yookaan karaa hawaasi biraa ittiin barumsi kun ni darbaa jedhee yaadu karaa biraa kan jiraatus yoo ta'e jiraachuu danda'a jechuudha. Yookaan the wide ranges the other activities that sustaining the societies. Okay, so kun ammoo akkaataan
indigenous knowledge itti darbu kan different from the formal educational systems. Okay, kana jechuun ammoo akkaataan indigenous knowledge itti darbu kan formal educational system yookaan barumsa idileeti wajjin completely different dha jechuudha. adda guutumaan guututti jechuudha. It is environment for many centuries in many parts of the world. Naannoowwan keenya fi naannoowwan addunyaalessaa kana hundatti biyyoonni addunyaa adda kun hundi naannoo isaaniitti indigenous knowledge kan isaan itti dabarsaa turan from by mouth, by words, by cultural rituals, wide range of other activity. Kana jechuun festivals ta'uu danda'a, songs ta'uu danda'a. We are going to be see ni laalla karaa fuulduratti jechuudha. So on the other hand, karaa biraatiin jechuudha, most of indigenous knowledge disappears, okay, due to the intrusions of foreign technologies and the development concepts that promising short-term gain or solution to the problem without being capable of sustaining them. This means what? Barumsi indigenous knowledge kun dawaatan disappear yookaan badaa dhufaa deemaa ture jechuudha. For example, you know, sirna gadaa Oromoo fudhatu dandeenya yeroo seenaa on the history grade 11 unit 8 natti fakkaata. So akkamitti there are three main basic causes of the three main causes of to be deteriorations of the Gadaa system. Jennee karaa fuulduratti history kutaa kudha tokkollee yoo danda'ame siif nu jedha. San keessaa tokko amantiin islaamaa seenuudha, lama sirni monarkii ammayyaa ammaa kun dhufuudha, sadii jechuudha trade dha yookaan ammoo trade dha jechuudha kan gadaa Oromoo ittiin dadhabe jechuudha. So akkasumatti gadaan Oromoo indigenous knowledge keessa tokko waan ta'eef sababni indigenous knowledge kun dadhabe the intrusion means biyyoonni Awurooppaa adda addaa technology fayyadamuudhaan biyyoota keenya seenuudha. Akkasuma yaadirrimeen short term promise means yeroo gabaabaadhaaf waadaa biyyoonni Awurooppaa kun nama biyyoota keenya galuudhaan biyyoonni kun ammoo short term solution to the problems, you know, yeroo muraasaadhaaf rakkoo keenya kan furu malee without being capable of sustaining them. Okay, kana jechuun yeroo dheeraadhaaf rakkoo keenya furee guddina hawaasa keenyaatiif itti fufsiisuu hin danda'u jechuudha. So indigenous knowledge keenya bakka bu'uu hin danda'u ture jechuudha. So kana sababa kanaan indigenous knowledge disappears, baduu danda'ee ture jechuudha. Okay, so then can it answer the unique characterized features of what are indigenous knowledge of few characterized of indigenous knowledge kan jennu lalla yookaan amalle adda kan indigenous knowledge qabu maali kan jedhu laaluuf deemnaa jechuudha. So turtiin keessan ammas history grade 12 master class wajjin ta'u an barsiisaa keessan yeroo hunda caalaa Kaasimooti University Finfinnee College of Law and Governance irra. So indigenous knowledge kun yookaan barumsi hawaasaa tokko keessatti guddate kun amaloota akkamii qaba kan jedhu laaluu deemnaa jechuudha. So first one, indigenous knowledge is local. Okay, kana jechuun indigenous knowledge hawaasa tokko keessatti kan guddateedha yookaan it is not worldwide. Hawaasa biyyoota addunyaa kana hundatti wal fakkaataa miti. Indigenous knowledge Itoophiyaan qabdu fi indigenous knowledge Keeniyaan qabdu garaagara ta'uu danda'a. So sanif indigenous knowledge ummanni Oromoo qabu fi indigenous knowledge ummanni Amaaraa qabu garaagara ta'uu danda'a. Indigenous knowledge sabni naannootti garaagara jechuudha. So it is local, it is rooted in particular place. Kan inni developed itti bakka tokkotti and generated by the people living around this place. Hawaasa naannoo san jiru kan generateedha, kan burqeedha. Sanif bakkatti garaagara jechuudha. So aadaan Harargee jirtuu fi aadaan indigenous knowledge kan Shawaa jiru garaagara ta'uu danda'a. Oromoon bal'aadha waan ta'eef jechuudha. So kun indigenous knowledge amaloota indigenous knowledge wal fakkaataadha. Garuu when we coming to the formal educations, okay, formal education in Wallagga as well as in Harar as well as in Shawaa as well as in Arsii and Baale all are the same contents.
kutaa 8 kan baratan kutaa 9 kan baratan contentiin isaanii wal fakkaataadha jechuudha. So indigenous knowledge fi formal education system wanni garagara godhu tokko kana jechuudha. The second one is so yeroo kana jennu indigenous knowledge is unique to given culture to the society. Aadaa hawaasa tokkootiif bakka hawaasa bakka tokko jiraatuuf unique kan qabu kan kennudha jechuudha. It is lived the experience of each community that inform indigenous knowledge. So experience yookaan experience hawaasi naannoo tokko qabu. Experience means muuxannoo jireenyaa hawaasi naannoo tokko qabu indigenous knowledge kan calaqqisudha jechuudha. So kun ammoo kan wantoota isa garagara godhe keessa tokko. Second, indigenous knowledge is based on historical experience. Seenaa yookaan experience seenaa irratti kan hundaa'udha yookaan muuxannoo seenaa irratti kan hundaa'udha. But adapting the social, economic, environmental, spiritual and political changes. Indigenous knowledge kan wanni adda isa godhu keessa muuxannoo jireenyaa yookaan muuxannoo seenaa irratti haa hundaa'u malee sirna hawaasa, diinagdee, naannoo, amantii fi sirna jijjiirama political siyaasa yookaan adeemsa jijjiirama siyaasaa hawaasa tokko keessatti kan itti adapt godhudha jechuudha. Dandeettii adapt godhuu qaba jechuudha. So it is not static but it is adaptable or it is dynamic. Jechuudha yookaan jijjiiramuu danda'a jechuudha. It is not rooted in a specific period of history. Yeroo seenaa muraasa qofa kan yeroo taatee tokko qofa miti jechuudha. Kan inni if keessatti qabatu hawaasa taateetti adapt ta'aa deemaa jechuudha. But it has evolved and adapted grown over a millennium. Waggoota kumaa oliif guddataa kan ture waan ta'eef it is dynamic jechuudha. Yookaan akkaataa hawaasa keessa dhaabbatuudhaan yookaan in the context of the society the indigenous knowledge can change it. Indigenous knowledge jijjiiramuu danda'a jechuudha. Akkaataa hawaasa dhaabbatame jijjiiramuu danda'a jechuudha. The third one is indigenous knowledge is cumulative. Indigenous knowledge wantuma arraafikalee dhufe miti. Okay, indigenous knowledge it is cumulative. Waggoota kumaaf waggoota dhibboota hedduudhaaf for many centuries waggoota jaarraa hedduudhaaf kan walirratti kuufamaa dhufedha. Cumulative means kuufamuu jechuudha yookaan ida'ama waggoota barumsa hawaasa tokkoo kan waggoota jireenya waggoota hedduuti. So it is not simple terms. So simple termii takkaa miti jechuudha. Termii tokkoof miti jechuudha. It is the body of knowledge and the skill developed from century of living in close proximity to the natures. Okay? Kun ammoo barumsa hawaasi yookaan ogummaa hawaasi tokko jireenya yookaan waggoota dhibba jireenyota jaarrota hedduudhaaf itti jiraate kan uumama wajjin walitti dhiyaatudha. Waan malee kan arra yookaan taatee kalee taatee miti jechuudha. Indigenous knowledge jechuun isa sanii miti jechuudha. It is the consequence of practical engagements reinforced by experience and the theory and the errors. Okay? Kana yeroo jennu consequence yookaan taatee qabatamaa hawaasi tokko yeroo dheertuudhaaf taa ture yookaan kan jireenya isaa keessatti itti fayyadamaa ture kan muuxannoodhaan yaaliidhaan dabalataan dogoggora adda addaa keessa dabruudhaan indigenous knowledge ammaa jennu kana kan uumedha jechuudha. San keessaa immoo indigenous knowledge uummanni adda addaa keessa akka fakkeenyaatti Gadaa Oromoo fudhachuu dandeenya, Irreecha fudhachuu dandeenya dabalataan jechuudha. Walaayitaa Mallaa kan jaamus jira dabalataan uummata Amaaraa birattis beekamaa kan ta'e sirni yookaan sirni ittiin hattuu barbaadan leebaa shaayii kan jedhamu jira. Akkasumatti dabalata afarsata kan nama yakka raawwate itti barbaadan jira jechuudha. So kun ammoo hawaasa tokko keessatti yeroo dheeraadhaan experience yeroo dheeraa yaalii dabalataan rakkoo yookaan dogoggora hedduu booda develop kan ta'edha jechuudha. Well, number 4 is indigenous knowledge is holistic. Indigenous knowledge holistic. Holistic means kan of gadi qabudha jechuudha. Yookaan indigenous knowledge all aspects of life are interconnected, are not considered in isolations. Okay? But kophatti bahee hawaasi tokko kan dhibu miti jechuudha. As a whole akka walii galatti holistic means kan of gadi qabe waaqa it is incorporated what
all aspect of life, spirituality, history, cultural practice, social language, interaction, language in the healings. Wantoota hedduu kan of keessatti qabatedha. Okay? Holistic means kan of gadi qabe yeroo isin jedhu waa hunda of keessatti qabachuudhaan kan waaqaa gaditti barumsa yookaan akkaataa hawaasi tokko itti amanuudha jechuudha. So jireenya hawaasa tokko kan of keessatti qabatudha jechuudha. So indigenous knowledge is humble. Indigenous knowledge dabalata jechuudha. It is humble. So kun ammoo waaqa kan ajajamuudha jechuudha. Indigenous knowledge does not dictate how control the nature. Maal beeku qabna indigenous knowledge akkamitti akka uumama kana to'achuu dandeenyu nu ajaju, but how to live in harmony with gift of the creator, akkamitti jireenya mi'aa hawaasa wajjin yookaan waan rabbiin nu kennee wajjin waaqni nu kennee wajjin waaqni nu kennee wajjin akkamitti jiraannaa kan jiru nutti agarsiisa jechuudha. So one of the key features or the key uniqueness of indigenous knowledge is humbles. Okay? So kunammoo indigenous knowledge unique isa godha jechuudha. Adda isa godha jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf formal education system kan fudhannu yoo ta'e formal education system for example in Elias history grade 11 unit 10 around the French revolutions in enlightenment concept in jedhutti jirti jechuudha. In this case for example one of the philosophers of France is named Denis Diderot. The second is Voltaire says that, for example, Voltaire believes that what God shown us. Yeah. Okay? Kan jechuun maal waan akka rabbiin jiru nutti mul'isu. So formal education is what directly dictates that how the nature or how we can control the nature. Okay? Formal education akka addunyaa to'achuu dandeenyu nutti ajaja. But indigenous knowledge is not. Okay? So the sixth feature is what indigenous knowledge is intergenerational. Dhaloota kan darbudha. Collective memory is what passed within the community for one generation to the next, orally through what the language, history, songs, ceremony, and the legends and the proverbs. Okay? Indigenous knowledge barumsa hawaasa tokko karaa hawaasa tokkotti fakkeenyaaf yeroo kana jennu jaartii yookaan haadha warraa fuudhuu danda'a karaa fuulduratti yoo waaqni jedhaniin fuudha. Then ilmoo kiyyatti dhalootatti duudhaa hawaasa Oromoo qabu ni dabarsa jechuudha. So this kind of passing from generation to generation called what intergenerational dhalootatti kan darbudha jechuudha. Collective memory yaadannoon waliinii kan nuti qabnu hawaasa sun qabu jechuudha. Passed within the community hawaasa keessatti kan darbu from one generation to the next. Dhaloota tokko irraa kan dhaloota biratti fakkeenyaaf abboota keenya irraa nutti darbe by orally through the languages. Afaaniin ta'uu danda'a, histories, himteedhaan ta'uu danda'a, songs, weedduudhaan ta'uu danda'a yookaan sirbaan ta'uu danda'a, ceremonies, kabaja ayyaanaatiin ta'uu danda'a, legends. Okay? Legends means yookaan sheekoo yookaan durduriidhaan ta'uu danda'a. It is a proverbs. Okay? Proverbs means mammaaksan ta'uu danda'a. Afoolota adda addaatiin karaa hawaasatti kan darbu indigenous knowledge dha jechuudha. Well, so number 7 is what indigenous knowledge is invaluable. Indigenous knowledge wanta rakasaa miti jechuudha. Yookaan wanta not the cheapest thing, it is invaluable. Wanta mi'a qaaliidha jechuudha. Warqiidha jechuu dandeenya jechuudha. Okay? So it has been what argues that indigenous knowledge is a key to sustainable social and economic development. So maal jennee argii gochuu dandeenya indigenous knowledge guddina hawaasa tokkootiif guddina dinagdee itti fufiinsa qabu kan hawaasa tokkootiif amansiisaa barumsa ta'eedha jechuudha. So wanta salphaa miti jechuudha. Maaliif hawaasi jireenya isaa yeroo dheeraa keessatti namni meeqa lubbuun itti darbe hawa barumsa keetti waan ta'eef it is not simply or not the simple things. One salphaa miti jechuudha. One it is not the cheapest things. Wanta gatii rakasaati miti jechuudha. Number 8 feature of uniqueness of indigenous knowledge. Indigenous knowledge is irreplaceable.
Okay, indigenous knowledge salphaadhumatti barumsa formal education dhaan bakka bu'uudha miti jechuudha. It is very very important for social and economic development. Guddina hawaasa tokkootiif guddina dinagdee hawaasa tokkootiif baay'ee barbaachisaa kan ta'edha malee it is nothing the western science can do to replace or replicate indigenous knowledge. Barumsi biyyoota lixarraa dhufe kan formal education jennu kun salphaadhumatti indigenous knowledge kan bakka bu'u miti jechuudha yookaan kan akkeessuu danda'u miti jechuudha. Replicate means to copy it. Indigenous knowledge gochuu danda'u jechuudha. Replicate means to copy it. Okay, kana jechuun indigenous knowledge biyyoonni lixaa barumsa isaanii formal education cannot be copied. Copy gochuu hin danda'ani jechuudha. So irreplaceable bakka hin bu'amu jechuudha barumsa biyyoota. Number 9 is indigenous knowledge is moral. Look, kan adda isa godhu keessaa tokko ammas indigenous knowledge kan inni of keessatti qabu duudhaa hawaasa tokko of keessatti qabata, morality hawaasa tokko of keessatti qabata. Kun ammoo eenyummaa hawaasa tokko wanta hawaasa tokko jaallatuu fi wanta hawaasa tokko badaadhaa fi wanta hawaasa tokko hin barbaanne wanta hawaasa tokko bareedaadha yookaan wanta hawaasa tokko gaariidha jeetti amanu kan of keessatti qabatudha jechuudha. There is a morality indigenous knowledge. Morality jira indigenous knowledge keessa morality jira jechuudha. The right and the wrong way to be interacting with nature. Karaa sirrii fi karaa sirrii hin taane kan ittiin hawaasi tokko itti amane eenyummaa tokko rabbii wajjin yookaan waaqa wajjin kan itti walitti dhufu akkaataa hawaasa tokko itti amanu kan of keessatti qabatudha jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota lixaa keessatti wal qunnamtiin saala wal fakkaataa gidduutti gaggeeffamtu allowed by the constitutions. For example, in South Africa, we can take it. South Africa fudhachuu dandeenya. So, kun ammoo fakkeenyaaf biyya teenya Itoophiyaa keessatti yoo ilaalle it is immoral. For example, according to the criminal law, it is criminal, it is offense. Kun ammoo yakka akka seera criminal Itoophiyaatti because the law must be incorporating the elements of social interactions, the morality of interactions. Okay? So, kun ammoo seerri yeroo bahu morality hawaasa tokko of keessatti kan qabatudha. Morality yeroo inni kun ammoo wanta hawaasa tokko gaariidha, gaarii miti jedhee amanu morality jennaan jechuudha. Number 10 is what feature of indigenous knowledge is. Indigenous knowledge is relative. Indigenous knowledge it is not universal. Indigenous knowledge akka formal education isan bakka hundatti kan wal fakkaatu miti jechuudha. Bakka adda adda ta'uu danda'a. It is subjective. Relative means akka hawaasatti garagaraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma jalqaba kaasnee turre akkaataan hawaasa rakkoo itti furan kan hawaasi Harargee qabuu fi hawaasi Arsii, hawaasi Baalee, hawaasi Shawaa, hawaasi Wallaggaa, Iluu Abbaaboor, Jimmaa qabaatan garagara ta'uu danda'a jechuudha. So indigenous knowledge is not embodied in the same degree by all community members. Indigenous knowledge the same degree yookaan bifa wal fakkaatuun hawaasi biyya keenya keessa jiru kun hundi bifa wal fakkaatuun indigenous knowledge treat godhama miti. Indigenous knowledge hawaasi hin barbaanne illee ta'uu danda'a jechuudha. Kan magaalaa Finfinneetti indigenous knowledge akkaataan itti rakkoo furamuu fi akkaataan indigenous knowledge itti magaalaa Adaamaa yookaan magaalaa Ciroo, magaalaa Jimmatti furamu garagara ta'uu danda'a because the indigenous knowledge embodied yookaan hawaasa keessatti embodied means itti hawaasa keessatti fudhatame kan Jimmaatii fi kan asitti wal qixa yookaan magaalaa Finfinnee garagara ta'uu danda'a. So kun ammoo indigenous knowledge maal godha it is relative, it is subjective, it is not absolute. It is not absolute means it is not universally it is not universal wal fakkaataa miti jechuudha. So kun amaloota indigenous knowledge adda isa godhu jechuudha yookaan formal education. The elderly will be obviously carrying more knowledge than younger community members. Kana yeroo yennu namoonni gurguddaan indigenous knowledge kana itti amanan yookaan namoota young namoota ga'eessonni gurguddaan jechuudha. Abbootii keenya namoota lafaa dhufaa dargaggoota lafaa dhufaa kanarra barumsa indigenous knowledge kanatti kan amaneen fakkeenyaaf namni tokko yoo wal dhabe
namoonni young generationiin kun ammaa kun mana murtii deemuu fakkeenyaaf kan jaalatu yoo ta'e hawaasi tokko immoo rakkoo isaanii karaa jaarsummaatiin furatu caalaa kan jaalatanii jechuudha. Number 11 is indigenous knowledge is valid. Indigenous knowledge valid jechuudha. Fudhatamummaa kan qabudha jechuudha. It does not require validation from the Western sciences. Okay? Validation yookaan fudhatamummaa biyyoota lixarraa fudhachuun nu hin barbaachisu jechuudha. Because it is valid. Because indigenous knowledge developed by us and must be valid by us. Validity isaa kan mirkaneessu yookaan barumsi kun nu keessatti guddate waan ta'eef validity isallee kan mirkaneessu nuyi jechuudha. So kun ammoo validation yookaan biyyoota lixarraa validation nu barbaachisu kan jedhu ibsaa jechuudha. So indigenous knowledge bifa kanaan laallee jirra kabajamtoota barattoota keenya isinin jaaladha isin kabaja. Kun ammoo CK master class subscribe gochuudhaan channel keenya Telegram ni qabna. Telegram keenyas CK master class 1 jettanii subscribe gochuudhaan ni argattanii link isaa YouTube jala isiniif kaa'aa jechuudha. An caalaa Qasimuut University Finfinnee irraa so baay'een isin jaaladha isin kabaja kaayyoo kiyya guddaa history grade master classes ni dhiyeessuudhaan history dhibba akkasiin fiddanidha. Uummata Oromoo afaan Oromoo afaan saba guddaatiin isin jaaladha. Galatooma naaf jiraadha. Viidiyoo itti aanu part 2 walitti deemina galatooma.